Hi guys, this is Dipti. Welcome back to my channel. So today I'm gonna do hair straightening using this new cheese stone iron. So first time I'm using it. It looks pretty cute. It has this glitter outlay and I'm gonna try it first time. So let's do it. So इसके लिए I'm also gonna use this heat protectant spray and I'm gonna start now. So मैं नीचे से बालों से start करूँगी. So every time I'm gonna take section of my hair and then put some hairspray and then start straightening my hair. I'm not used to do hair straightening. बहुत कम करती हूँ मैं because my hairs are already like straight, so I don't feel it. Mostly air dry कर लेती हूँ, but today I'm gonna try it. Let's see how it works. So you can see it's pretty easy. I'm just using the hairspray and then straightening using the stone iron. So it's easy, and you can see it's already my hairs are looking so good and straight. So नीचे के बाल हो. So now I'm gonna use on front hair and you can see it's pretty hot. I think वहाँ पे कुछ adjustment होना चाहिए. I think इस flat iron पे नहीं है, but should be because less heat use करना is good. So that's the thing. And now I'm gonna use spray everywhere and make sure that our hairs are fully dried. So अगर आपके बाल थोड़े से भी गीले रहेंगे तो हीट की वजह से थोड़े डैमेज हो सकते हैं. So make sure your hairs are fully dry and then you can see it's very easy and my hairs are looking pretty nice, that even shape and it's like कुछ कुछ होता है का काजल का हेयर जैसा लग रहा है. So actually मैंने बड़ा वीडियो बनाया था but वॉइस पता नहीं क्या हो गया, it didn't work, that's why ये बस शॉर्ट क्लिप डाल रही हूँ मैं यूट्यूब पे. So yeah, so almost done. मैंने पूरे बाल हेयर स्ट्रेट कर लिए. This she has all products are amazing. I have their spin color also, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है. एंड फ्लैट आयरन को भी बहुत अच्छे रिव्यू है, मेरे सारे फ्रेंड यूज़ करते हैं. सो फार आई लव इट बट आई एम नॉट श्योर कि मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि कोई भी हेयर टूल प्रोडक्ट कभी ना मतलब कम यूज़ करना ही अच्छा है बालों पे. बट कभी भी अगर इफ़ यू वांट टू गो पार्टी और देयर एनी फंक्शन यू कैन यूज़ दिस. So you can see my hairs are looking pretty good. So I'm loving it. मतलब मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ but करने के बाद तो अच्छा लग रहा है. So I would say अगर आपको पार्टी या कहीं फंक्शन पे जाना है तो you can do this flat ironing and your hair will look like this. So it's nice. So बस पीछे के बाल जो रह गए वो उसको भी मैं अभी कर लेती हूँ. And it's very easy. Just थोड़ा थोड़ा if you take small section of your hair then it's easy to do. So oh yes, I'm done. I'm just setting my hair using my comb and I got this pretty कुछ होता है जैसा look आया है. So that's it. So do check my Instagram, my TikTok and my Facebook. I'm posting everywhere and make sure you subscribe to my channel so you can see my coming videos and you will get notification. You can see notification button down here. So thank you so much for watching and I will see you very soon. Guys, stay home, stay safe and I hope you guys like this small video. So yeah, I'll see you very soon. Bye bye. Take care everyone.